So, good afternoon, all of you. Today's class we shall discuss what are sets. In today's class we shall discuss what are sets. Yeah, in the starting of the week, we have started with a concept called list. So from this we came to tuples. From tuples we came to dictionaries, and now we are going to discuss about a concept called sets. S-E-T-S. Once again, I would like to tell the definition of list, tuple, dictionary, and then we should start about sets. Okay. So first, coming to the first one, what is a list? What is a list in the sense? A group of elements separated by commas, placed between square brackets is called as a list. And the second point is lists are mutable. That means we can change the elements. This is about introduction of list. And coming to the tuples, a group of elements separated by commas and placed between parentheses is called as a list. Sorry, tuple, where tuples are immutable. That means we cannot change the elements, we cannot add, we cannot remove, or we cannot delete. So tuples are immutable. And the third concept is dictionary. A group of elements separated by commas and placed between curly braces is called as a dictionary, where each element is separated into two parts called as key and value. This key and value are divided or separated by using colon. Colon ki left side లో ఉన్న దాన్ని key అంటాం, colon కి right side లో ఉన్న దాన్ని value అంటాం. Both key value కలిపితే మాట్లాడేదాన్ని element అంటాం. Clear everyone? In dictionary, one element is divided into two parts. Those two parts are key and value, where key and value are separated by colon. This is called as a dictionary, where keys must be unique and are immutable, and elements may not be unique and we can change the elements. That means elements may be mutable. Clear everyone? And today's concept is sets. So what is a set? What is a set? Straightforward answer is a set is an unordered collection of items. Unordered collection of items. Till now, we are telling that a group of elements, a group of items, or a group of values, right? In the same way, when we are going to discuss about sets also, we are going to talk as a group of elements, a group of items, or a group of values. But the extra word which is coming here is unordered collection of items. Unordered collection of items. The word unordered is mentioned here in the sense. Why? Because in the concept of list, we are going to access any element by using its index value. అంతే కదా, లిస్ట్ లో ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ యాక్సెస్ చేయాలంటే బై యూజింగ్ ఇట్స్ ఇండెక్స్ వాల్యూ. ఇన్ ది సేమ్ వే వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు యాక్సెస్ ఎనీ ఎలిమెంట్ ఇన్ ఎ tuple, we are going to access an element by using its index value. Coming to the dictionaries, if you want to access any element, we are going to access by its key. లిస్ట్ లో tuple లో అయితే ఇండెక్స్ వాల్యూని బేస్ చేసుకొని యాక్సెస్ చేస్తాం. అదే డిక్షనరీ అయితే కీ యొక్క వాల్యూని బేస్, కీ ఏంటో తెలుసుకొని ఆ కీ బేస్ చేసుకొని యాక్సెస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. But in sets, there is no concept of indexing or there is no concept of key. That is why they are called as unordered collection of elements. Unordered collection of elements. That means we cannot access one particular element. నాకు ఈ ఎలిమెంట్ కావాలి యాక్సెసింగ్ అంటే లిస్ట్ లో టపుల్ లో అయితే ఇండెక్సింగ్ లో ఉంటుంది, నెక్స్ట్ డిక్షనరీస్ లో అయితే కీని బేస్ చేసుకొని మనకి కావాల్సిన ఎలిమెంట్ యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాం. But in set there is no concept of accessing by using indexing as well as by using key values also. So sets are called unordered collection of elements. Clear everyone? Sets are called unordered collection of elements. And the second point is every element is unique. Every element must be unique. Suppose if a set consists of 5 elements, 5 elements must be of unique. That means no repetition of elements or no duplication of elements is not encouraged. No repetition of elements or no duplication of elements is not encouraged at the time of setting an elements in a set. Okay. So first point is a set is an unordered collection of items or elements, and the second point is every element must be unique. That means no repetition or duplication of elements is not allowed. And the third point is and must be mutable, and must be immutable, and must be immutable. That means which cannot be changed, which cannot be changed. Here if you understand clearly, we are telling that
every element is unique. Every element is, see the highlighted part here. Every element is unique. We are speaking only about element, not about set. We are talking about the element in the set. Set గురించి మాట్లాడలేం మనం. సెట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ డూప్లికేట్స్ ఉండకూడదు అంటున్నాం అండ్ ఇమ్యూటబుల్ అంటున్నాం. Try to understand my intention. The element in the set must be unique. Set unique గా ఉండాలని చెప్పట్లా. సెట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ యూనిక్ గా ఉండాలి అంటున్నాం అండ్ ఆ ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఇమ్యూటబుల్ అంటున్నాం. And the elements must be immutable. That means elements cannot be changed. Elements cannot be changed. And the next point is, however, the set itself is mutable. Set itself is mutable. Clear everyone now? So set is mutable. Set is mutable. But the elements in the set must be unique and must be immutable. Clear everyone? Set అనేది mutable, బట్ సెట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మాత్రం యూనిక్ గా ఉండాలి, ఇమ్యూటబుల్ లో ఉండాలి అంటున్నారు. దట్ ఈస్ ది థింగ్ విచ్ వీ నీడ్ టు లెర్న్ హియర్. సో వీ హావ్ డిస్కస్ 2 points about set. First one is a set is an unordered collection of items. Why it is called unordered? In the sense we cannot access any element by using indexing or by using any key. That is why we are calling a set is an unordered collection of items. And the second point is the element in the set must be unique and must be immutable, whereas the set itself is mutable. A set itself is mutable. And the next point is, since set is mutable, we can add or remove items from it. We can add or remove items from it, no problem. So now what the definition of the set in itself is, a set is an unordered collection of items. A set is an unordered collection of items where the items are separated by commas, where the items are separated by commas and are placed between curly braces, and are placed between curly braces. Clear everyone definition? Once again I am repeating the definition of set. A set is an unordered collection of items. A set is an unordered collection of items or elements as you speak. A set is an unordered collection of items where the items are separated by commas and placed between curly braces, and placed between curly braces. You may get a doubt that, sir, at the time of dictionary also we have placed elements in curly braces, and at the time of sets also we are telling that they must be placed between curly braces. The difference between set and dictionary is, in a dictionary, one element in the sense it consists of two parts. One element in the set, one element in the dictionary means it consists of two parts. They are called key and value, but there is no concept of key and value in the set. So dictionaries, the elements of dictionary are placed in curly braces, as well as the elements of sets are also placed in curly braces. The main difference is, in dictionary, one element in the sense it consists of two parts, key and its value. That is the difference. Clear everyone? సెట్ లో అయినా ఎలిమెంట్స్ కర్లీ బ్రేసెస్ లోనే ప్లేస్ చేస్తాం, డిక్షనరీలో ఎలిమెంట్స్ అయినా సరే కర్లీ బ్రేసెస్ లోనే ప్లేస్ చేస్తాం. Hope everyone have understood the definition. Okay, once again, a set is an unordered collection of items where the items are separated by commas and are placed between curly braces, and are placed between curly braces. And the second point is, every element of the set must be unique and must be immutable. Every element of set must be unique and must be immutable, whereas the set itself is a mutable. Whereas the set itself is a mutable. Clear everyone? That is the definition. Now, how can we create a set? How can we create a set? The syntax is like this. If you want to create a set, the syntax is like this. Set underscore where. That means we need to create a variable name which is called as a set variable name. Here set variable name equal to is assignment operator. These are called the values. You may call values or elements or items as you wish. The items are separated by commas and are placed between curly braces. This is how we can create a set. This is how we can create a set. This is called the syntax to create a set. Here everyone, first we need to mention the set variable name. Next, equal to assignment operator. Next, we need to give the elements which are separated by commas, and those elements must be placed between curly braces. That is how we can create a set. Okay.
See the first example. Come to the first example. My underscore set is a variable name. What sort of variable in this sense? It's a set variable name. It's a set variable name. So my underscore set is nothing but a set variable name equal to is assignment operator. These are the elements 9 comma 18.0 comma hello. Clear everyone? So set can consist of mixed elements also. ఒక సెట్ లో ఉండాలి అనుకుంటే అన్ని ఇంటిజర్స్ ఉండొచ్చు, అన్ని ఫ్లోట్ ఉండొచ్చు, అన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉండొచ్చు, ఆర్ అన్ని స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ అయినా ఉండొచ్చు, ఆర్ either mixed data types అయినా ఉండొచ్చు. No issues, no limitation in giving the elements, no limitations in assigning the elements. The only limitation which we are having is no duplicates are allowed. No duplicates are allowed and the elements are immutable. And the elements are immutable. So in this example, my underscore set is a set variable name equal to is assignment of operator, and here there are three elements. What are the three elements in this sense? 9 comma 18.0 comma hello. All these three elements are mixed data types. All these three elements are mixed data types. So when I'm going to ask the interpreter to print this particular set, I got that particular output. I got that particular output. Remember, at the time of execution, you may get the same output or not. Why? Because set are unordered elements. Sets are unordered elements. Output ఇలాగే రావాలి అని రూల్ లేదు మీకు. సో ఎలా రావచ్చు? 18.0 ఫస్ట్ వచ్చి 9 సెకండ్ వచ్చి హలో తోడు రావచ్చు, లేదా హలో ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ వచ్చి నెక్స్ట్ 9 నెక్స్ట్ 18.0 అయినా రావచ్చు. No issues at the time of running and depending upon your IDLE, what is the called version, the version of IDLE, the execution may change. బట్ ఇక్కడ నేను మై అండర్ స్కోర్ సెట్ అనే సెట్ ని ప్రింట్ చేయండి అన్నప్పుడు ఈ త్రీ ఎలిమెంట్స్ ప్రింట్ అవ్వాలి. ఆ త్రీ ఎలిమెంట్స్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇలాగే ప్రింట్ అవుతాయి అనేది రూల్ లేదు. సిన్స్ సెట్స్ ఆర్ అన్ఆర్డర్డ్ ఎలిమెంట్స్, సిన్స్ సెట్స్ ఆర్ అన్ఆర్డర్డ్ ఎలిమెంట్స్. ఇన్ సమ్ ల్యాప్టాప్స్ ఆర్ ఇన్ సమ్ పీసీస్ యూ మే గెట్ hello first, second element 9 and the third element 18.0. So make sure that the elements which are available here must be in your output, must be in your output. Don't check the order of it, don't check the order of it. Okay, come to the second example. Come to the second example. Already I told you that sets are unordered and duplicates are not allowed. Duplicates are not allowed. So what if duplicates are given? డూప్లికేట్స్ అలో చేయకూడదు అని నేను చెప్పాను. సపోజ్ అసలు డూప్లికేట్స్ ఇస్తే ఏమవుతుంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ది సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్. సో మై అండర్ స్కోర్ సెట్ ఈజ్ ఎ సెట్ వేరియబుల్ నేమ్, సెట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. See the elements given are 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 3 comma 2. There are 6 elements in the set. There are 6 elements in the set. Once again, my underscore set is the name of the set equal to is assignment operator. 1 2 3 4 3 2 are the elements of the set. See how many elements are there in the set means 6 elements are available. 6 elements are available. In the next statement, I asked the interpreter to print that particular set, but I have got only 4 elements, right? But I have got only 4 elements. What happened to the next 2 elements in the sense? They are duplicates. They are duplicates. See, 3 and 2 are repeated twice in the set. 3 and 2 are repeated twice in the set. So since set does not allow duplicates, when I am asking to print that particular set, I have got the output as 1 comma 2 comma 3 comma 4. Clear everyone? Now మీ డౌట్ కూడా తెలుసుకోండి. డూప్లికేట్స్ ఇవ్వకూడదు, ఇస్తే ఏంటి అంటే ఆ డూప్లికేట్స్ అన్నిటిని తీసేసి డూప్లికేషన్ లేని ఎలిమెంట్స్ మాత్రం మనకి ఇస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3 4 3 2 6 ఎలిమెంట్స్ ఉందా మనకు అవుట్పుట్. 4 ఎలిమెంట్స్ ఎందుకు ఇచ్చింది అంటే 3 and 2 are repeated elements in the set. Clear everyone? This is how we can create a set. This is how we can create a set. Now the concept is we can convert a list into a set. We can convert a tuple into a set. We can convert a string into a set. ఒక లిస్ట్ ని సెట్ లోకి కన్వర్ట్ చేయగలం, ఒక టపుల్ ని సెట్ లోకి కన్వర్ట్ చేయగలం, ఒక స్ట్రింగ్ ని సెట్ లో కన్వర్ట్ చేయగలం. Then can't we convert a dictionary into a set? Can't we convert a dictionary into a set? The answer for the question is no. Why? Because in the concept of dictionary, each element is divided into 2 parts called key and value. So we cannot convert a dictionary to the set. We cannot convert a dictionary to the set.
That is why in this example I have clearly told that we can convert list, tuples and set strings into set as follows. ఒక లిస్ట్ ని ఎలా సెట్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి, ఒక టపుల్ ని సెట్ లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి, ఒక స్ట్రింగ్ ని సెట్ లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి అనేది ఇలా కన్వర్ట్ చేస్తాం. See this, the highlighted area is called a list. The highlighted area is called as a list. ఎందుకు లిస్ట్ అంటున్నాం? There are group of elements separated by commas and placed between square brackets. That is why it is called as a list. That is why it is called as a list. So list 1 is the name of the list, name of the list, equal to is assignment operator, and these are all the elements of a list. These are all the elements of a list. Next, see in this print statement. In the print statement, I am asking the interpreter to print here list 1 is the name of the list. List 1 is the name of the list. This particular list need to be converted into a set. That means if a user want to convert a list or tuple or a string into a set, there is a predefined method called set method. Set parenthesis open parenthesis close. Okay, set is in lowercase. So I have assigned, I have set the interpreter to implement set method on this particular list name. List 1 అనే లిస్ట్ కి సెట్ అనే ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయమని చెప్పాను. అప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. సి లిస్ట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని? ఇక్కడ 11 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1. దేర్ ఆర్ 11 ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ది లిస్ట్, బట్ మనకి అవుట్పుట్ లో 6 ఎలిమెంట్స్ వచ్చినాయి. ఎందుకు 6 ఎలిమెంట్స్ అంటే ఈవెన్ దో ఒక లిస్ట్ నుంచి సెట్ లో కన్వర్ట్ అయినా సరే set does not allow duplicate elements. Set does not allow duplicate elements. Clear everyone? And next, I consider a tuple. I consider a tuple. tup1 is the name of the tuple. Equal to is assignment operator. A B C D B E A. There are 7 elements in the tuple. There are 7 elements in the tuple, and the name of the tuple is tup1. In the next statement, I said to the interpreter tup1. tup1 అనే tuple ని సెట్ అనే ప్రీడిఫైన్డ్ మెన్షన్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి దాన్ని ప్రింట్ చేయమని చెప్పింది. సో అప్పుడు మనకి ప్రింట్ ఏమొస్తుంది? DCAEB. DCAEB. Clearly you can understand that duplication of elements is also been done, and in the same way the elements are not printed in one order. ఇక్కడ నాకు ABCDBEA అనే ఒక ఆర్డర్ ఏదో ఉంది. నాకు అవుట్పుట్ వచ్చేటప్పుడు డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని రిమూవ్ అయిపోయినాయి, కానీ అవుట్పుట్ లో ఆర్డర్లు వచ్చినాయా? ABCD అని ఆర్డర్ వచ్చిందా? సో సెట్స్ ఆర్ కాల్డ్ unordered elements. So sets are called unordered elements. See, at the time of execution in your laptop also you may get the output like DCAEB or AEBCD, some other like this. But make sure all the elements must be available in our output, excluding duplicate elements. Excluding duplicate elements. Clear? Next, I consider a string. I consider a string. I am telling the interpreter to convert that string into set by using a predefined function called set method, and then I am asking to interpreter to print. ఒక స్ట్రింగ్ ని తీసుకొని ఆ స్ట్రింగ్ మీద సెట్ అనే ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి దాన్ని ప్రింట్ చేయండి అంటున్నాం. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ స్ట్రింగ్. This is called as a string. Now on this string I am going to implement set method, and I am going to print that set. Then the output will be like this: DCFEB. DCAFEB. All the other duplicate elements which are available in string are gone. All the duplicate elements are not present in the output. Why? Because sets do not allow duplicate elements. Repetition of elements are not allowed. Or simply think that sets are unique. Set అనేది యూనిక్. ఒక ఎలిమెంట్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ అదే ఎలిమెంట్ కింద వేరే ఎలిమెంట్ ని ప్రెజెంట్ చేయకూడదు. That is why sets are called unique. Clear? So remember, a set can convert. Remember, we can convert a list or a tuple or a string into a set. Into a set. ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాము అంటే by using set predefined method. By using set predefined method. And the next concept is changing a set in a Python. Changing a set in a Python. See, already we told that elements must be unique and elements are immutable. Elements must be unique and elements are immutable. But
Set itself is a mutable, but set itself is a mutable. That's why I started the statement like this. Sets are mutable, but since they are unordered, indexing have no meaning. We cannot access or change element of a set using indexing or slicing. నేను ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాను, లిస్ట్ లో టపుల్లో అయితే ఇండెక్స్ వాల్యూని బేస్ చేసుకొని మనకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ ని యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. అదే డిక్షనరీలో అయితే మనకి కావాల్సిన వాల్యూని దాని యొక్క కీని బేస్ చేసుకొని యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. సెట్స్ అనేది అన్ఆర్డర్డ్ ఎలిమెంట్స్ కాబట్టి we cannot access an element in a set. We cannot access an element in a set. So there is no concept of indexing in set. There is no concept of indexing in a set. Then how can we add an element? How can we add an element? So adding an element can be done in two different ways. In two different ways. First one is by using add predefined method. First one is by using add predefined method, and the second one is by using update method. And the second one is by using update method. So we shall check how can we use add method and how can we use update method. Clear everyone? Our heading is how can we change a set in Python? How can we change a set in Python? Come to the example. So as discussed, there are two methods called add method and update method. First we shall check how can we do it by add method. First we shall check how can we do it by add method. See, in the highlighted program, the first statement is my underscore set. It is the name of the set. It is the name of the set, where equal to is assignment operator, where equal to is assignment operator, and the elements are 1 comma 3, and the elements are 1 comma 3. Since 1 comma 3 are placed between curly braces, we can easily identify that it is a set. We can easily identify that it is a set. Now in the second statement, I am asking the interpreter to print my underscore set. To print my underscore set. So I have got the output called 1 comma 3. 1 comma 3. Now consider the third statement in the program. Consider the third statement in the program, or else consider these two parts. Consider these two statements. These two statements. So my underscore set is a predefined, my underscore set is a name of the set. Dot is an operator. Add is nothing but the predefined function. Add is nothing but a predefined function. 2 is nothing but the element to be added. My underscore set అనేది set name, dot అనేది operator, add అనేది predefined function, 2 అనేది element to be added. మన సెట్ లోకి ఏ ఎలిమెంట్ అయితే యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ఎలిమెంట్ ని బ్రాకెట్ లో ప్రెజెంట్ చేస్తాం. సో 2 is the element to be added. So in the next statement, I am asking the interpreter to print the my underscore set. Then I got the value. Then I got the set like this: 1 comma 2 comma 3, 1 comma 2 comma 3. Clear everyone? Now consider this statement. Now consider these two statements. Now consider these two statements. Now you can understand what is the difference between add method and update method. Add method in the sense it adds only one element in the set. Add method in the sense it adds only one element in the set. Whereas update method in the sense it adds a group of elements to the set. Clear everyone? Add method అనేది సెట్ లోకి ఒక ఎలిమెంట్ ని మాత్రమే యాడ్ చేయగలదు. Whereas update method అనేది కొన్ని గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ని సెట్ లోకి యాడ్ చేయగలదు. That is the difference between add method and update method. That is the difference between add method and update method. See, my underscore set is name of the set. Dot is an operator. Update is predefined method. Update is nothing but predefined method. So already I discussed at the time of list, if a group of elements are to be mentioned, కొన్ని group of elements ని యాడ్ చేయాలి అనుకుంటే they must be represented between square brackets. They must be represented between square brackets. Here also, if we want to add any group of elements to the set, those group of elements need to be separated by commas and must be placed in square brackets. And must be placed in square brackets. So when I ask the interpreter to print my set, then our output is this: 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6 comma 7. Clear everyone? 1 2 3 4 5 6 7. Here already 2 is available, right? So 2 3 are available.
sorry, this is our output 1 comma 2 comma 3 comma 4, 1 comma 2 comma 3 comma 4. Here duplication elements are removed, duplication elements are removed. So once again I am telling, up to here our output is 1 comma 3. Here our output became as 1 comma 2 comma 3. Why? Because we have added the element 2 by using add function. Here our output became 1 comma 2 comma 3 comma 4 because I have performed update function on my underscore set, my underscore set. Now here, check in this particular statements, my underscore set is nothing but name of the set, dot is an operator, update is a predefined method, update is a predefined method. Update లో ఏం చేశాను చూడండి, 4 comma 5 అనే ఎలిమెంట్స్ లిస్ట్ లో ఇచ్చాను, 1 comma 6 comma 7 అనే ఎలిమెంట్స్ టపుల్ లో ఇచ్చాను, నాట్ టపుల్, ఇట్స్ అగైన్ a set. 1 comma 6 comma elements are given in a set. So we can update like this also, we can update like this also. Suppose elements అనేవి 4 comma 5 స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లోనే అవ్వచ్చు, లేదా 1 comma 6 comma 7 curly braces లోనే అవ్వచ్చు. When I am going to ask the interpreter to print my underscore set, my values will be like this: 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. See, in every time when we are going to ask the interpreter to print this set, it removes all the duplicate elements, it removes all the duplicate elements. Clear everyone? This is how we can add a single element in a set, or we can add a group of elements in a set. Clear everyone? Add function ki update function difference తెలిసిందా? Add function in the sense only one element can be added into a set. Update function in the sense a group of elements can be added into a set. Those are the difference between add function and update function. Next, removing element from a set. Removing element from a set. As discussed, sets are mutable. Set is a mutable. Set is a mutable. So if we discussed, we can add an element, right? If we can add an element, can't we remove an element from a set? Can't we remove an element from a set? Definitely we can. Definitely we can remove an element from a set. So here also there are some predefined methods. First, I would like to discuss two predefined methods called discard method and remove method. Discard method and remove method. What is discard method and what is the remove method? Discard method ante enti, remove method ante enti. Both the predefined methods are used to remove element from a set. Both the predefined functions called discard and remove functions are used to remove elements from a set. మరి రెండు రిమూవ్ చేయడానికి అన్నప్పుడు what is the difference between discard method and remove method? Discard method and remove method difference ఏంటి అంటే, సపోజ్ డిస్కార్డ్ మెథడ్ అనే యూజ్ చేసి మన సెట్ లో కన్సిడర్ అవర్ సెట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 1 comma 2 comma 3 comma 4. మనం ఒక సెట్ తీసుకున్నాం, ఆ సెట్ లో 4 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, 1 comma 2 comma 3 comma 4 అని ఒక 4 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఆ సెట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ ని కనుక డిస్కార్డ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి డిలీట్ చేసాం అనుకోండి, సపోజ్ డిస్కార్డ్ ఆఫ్ 4 అన్నా ఉంటుంది, మనం తీసుకున్న సెట్ లో 4 అనే ఎలిమెంట్ డిస్కార్డ్ అయిపోతుంది, 4 అనే ఎలిమెంట్ డిస్కార్డ్ అయిపోతుంది. రిమూవ్ ఆఫ్ 3 అన్నాం అనుకోండి, రిమూవ్ ఆఫ్ 3 అన్నాం అనుకోండి, 3 అనే ఎలిమెంట్ డిస్కార్డ్ అయిపోతుంది. Why? Because discard method, remove method, both are used to remove element. ఇక్కడ దాకా బాగానే ఉంది. ఎందుకని? సెట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ ని మనం డిస్కార్డ్ కానీ రిమూవ్ చేసాం కాబట్టి బాగానే ఉంది. సపోజ్ సెట్ లో లేని ఎలిమెంట్ ని ఇస్తున్నాం, మన సెట్ లో ఏం చెప్పాను ఇందాక, 1 comma 2 comma 3 comma 4 అంటున్నాం. డిస్కార్డ్ ఆఫ్ 3 అన్నా, డిస్కార్డ్ ఆఫ్ 4 అన్నా, రిమూవ్ ఆఫ్ 3 అన్నా, రిమూవ్ ఆఫ్ 4 అన్నా, నో ఇష్యూస్. బట్ లేని ఎలిమెంట్ ని మనం ఇస్తున్నాం అనుకున్నాం, సపోజ్ డిస్కార్డ్ ఆఫ్ 5 అని ఇస్తున్నాం, అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే డిస్కార్డ్ ఆఫ్ 5 అన్నప్పుడు వేర్ 5 ఈజ్ నాట్ ది ఎలిమెంట్ ఇన్ ది సెట్, 5 అనేది సెట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ లో లేదు, కానీ నేనేం చేసా, డిస్కార్డ్ ఆఫ్ 5 అన్నా, డిస్కార్డ్ ఆఫ్ 5 అన్నా. అప్పుడు డిస్కార్డ్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి ఎర్రర్ ఏమీ ఇవ్వదు, ఎర్రర్ ఏమీ ఇవ్వకుండా ఎలిమెంట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఆ ఎలిమెంట్స్ మనకు అవుట్పుట్ ఇచ్చేస్తుంది. Clear everyone? Once again I am telling you, we are having a set called 1 comma 2 comma 3 comma 4, 1 comma 2 comma 3 comma 4. Now I am asking the interpreter to discard of 5. What is discard? Discard is a predefined function. What is 5? 5 is the element to be deleted. అసలు 5 అనే ఎలిమెంట్ మనం తీసుకున్న సెట్ లో ఉందా? లేదు. కానీ మనకి డిస్కార్డ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఎర్రర్ ఏమీ రాదు, ఎర్రర్ ఏమీ రాకుండా ఏ ఎలిమెంట్స్ అయితే ఉన్నాయో ఆ ఎలిమెంట్స్ మనకి ఇచ్చేస్తుంది.
Whereas remove function use చేస్తున్నప్పుడు, suppose now I am going to mention remove of 5. What is remove? A predefined method. What is 5? The element to be deleted from the set. The element to be deleted from the set. అసలు 5 అనే ఎలిమెంట్ మనం తీసుకున్న సెట్ లో ఉందా? లేదు. లేని ఎలిమెంట్ డిలీట్ చేయాలి అనుకుంటే, దట్ బై యూజింగ్ రిమూవ్ ఫంక్షన్. రిమూవ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి లేని ఎలిమెంట్ డిలీట్ చేయాలి అనుకుంటే ఎర్రర్ ఇస్తుంది. అదే డిస్కార్డ్ ఫంక్షన్ అయితే ఎర్రర్ ఏమి ఇవ్వకుండా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మొత్తం మనకు అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిస్కార్డ్ అండ్ రిమూవ్ ఫంక్షన్. క్లియర్ ఎవరీవన్? లేని ఎలిమెంట్ ని డిలీట్ చేయాలి అనుకుంటే డిస్కార్డ్ ఫంక్షన్ లో అయితే ప్రాబ్లం ఏమీ రాదు, ఎర్రర్ ఏమీ రాదు. ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏంటనేది మనకు అవుట్పుట్ ఇచ్చేస్తుంది. అదే లేని ఎలిమెంట్ ని రిమూవ్ ఫంక్షన్ ద్వారా డిలీట్ చేయాలి అనుకుంటే automatically it raises an error. Now we shall check this program. Consider the first two statements. My underscore set is a name of the set, equal to is assignment operator, 1 2 3 4 5 6 or its elements. So my underscore set is name of the set, equal to is assignment operator, 1 2 3 4 5 6 are the elements of the set. When I am asking the interpreter to print my underscore set, this will be my output. Clear everyone? Up to here it's very clear. So consider this statement now, these two statements. My underscore set is the name of the set, dot is operator, discard is predefined function, 4 is the element to be deleted. అసలు 4 అనే ఎలిమెంట్ మనం తీసుకున్న సెట్ లో ఉందా లేదా? ఉంది. కాబట్టి దాన్ని డిస్కార్డ్ చేసినప్పుడు ప్రింట్ చేయమన్న తర్వాత అవుట్పుట్ ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? 1 2 3 5 6. What happened to 4 in the 4 means we have removed that particular element by using discard function. 4 ఏమైపోయింది అంటే డిలీట్ అయిపోయింది, డిస్కార్డ్ ఫంక్షన్ ద్వారా డిలీట్ చేసేసాం. Now consider these two statements. My underscore set is the name of the set, dot is an operator, remove is a predefined function, 5. What is 5? Element to be deleted. So మనకున్న సెట్ లో 5 అనే ఎలిమెంట్ ఉంది కదా. సో రిమూవ్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది? 5 అనే ఎలిమెంట్ రిమూవ్ చేసేస్తుంది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ప్రింట్ చేయమన్నప్పుడు నాకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఇది 1 2 3 6. 5 అనే ఎలిమెంట్ ఏమో డిస్కార్డ్ ఫంక్షన్ ద్వారా డిలీట్ అయిపోయింది. 4 అనే ఎలిమెంట్ ఏమో డిస్కార్డ్ ఫంక్షన్ ద్వారా రిమూవ్ అయిపోయింది. 5 అనే ఎలిమెంట్ ఏమో రిమూవ్ ఫంక్షన్ ద్వారా డిలీట్ అయిపోయింది. క్లియర్ ఎవరివన్? 4 అనేది డిస్కార్డ్ ద్వారా పోయింది, 5 అనేది రిమూవ్ ఫంక్షన్ ద్వారా పోయింది. నెక్స్ట్ my thing is consider these two statements. My underscore set is the name of the set, dot is an operator, discard is a predefined function, and 9 is the element to be deleted. అసలు 9 అనే ఎలిమెంట్ మనం తీసుకున్న సెట్ లో ఉందా? లేదు. there is no element called 9 in our set. సో అప్పుడు ఏం చేసింది? సింపుల్ గా మనకి ఏ సెట్ అయితే అవైలబుల్ ఉందో అదే సెట్ ని రిటర్న్ చేసింది. లేని ఎలిమెంట్ రిమూవ్ చేయాలని ట్రై చేసినప్పుడు డిస్కార్డ్ ప్రీడిఫైన్డ్ మెథడ్ ద్వారా మనకి ఏమీ ఎర్రర్ రాదు. ఏ ఎలిమెంట్స్ అయితే ఉన్నాయో ఆ ఎలిమెంట్స్ మనకి ఇచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ ని కన్సిడర్ చేయండి. My underscore set is the name of the set, dot is the operator, remove is the predefined function, and element 7 is to be removed from the set. అసలు ఎలిమెంట్ 7 అనేది మన సెట్ లో ఉందా? సెట్ లో లేదు. ఇక్కడ ఏ ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తున్నాం? రిమూవ్ ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ వై వి గాట్ an error. సపోజ్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ రిమూవ్ హియర్, ఇక్కడ రిమూవ్ కాకుండా నేను డిస్కార్డ్ ఫంక్షన్ అప్లై చేశాను అనుకోండి, మనకు అప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? యాజ్ ఇస్ ద 1 2 3 6. our output will be 1 2 3 6. Since I have used remove function, I have got this error. Clear everyone? ఒక ఎలిమెంట్ ని యాడ్ చేయాలనుకుంటే యాడ్ ఫంక్షన్, గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ని యాడ్ చేయాలనుకుంటే అప్డేట్ ఫంక్షన్, ఎలిమెంట్ ని రిమూవ్ చేయాలంటే డిస్కార్డ్ ఫంక్షన్, రిమూవ్ ఫంక్షన్. డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే లేని ఎలిమెంట్ డిస్కార్డ్ ఫంక్షన్ ద్వారా రిమూవ్ చేస్తున్నప్పుడు నో ప్రాబ్లం, ఇట్ డస్ నాట్ రైజ్ అన్ ఎర్రర్. అదే లేని ఎలిమెంట్ ని రిమూవ్ ఫంక్షన్ ద్వారా రిమూవ్ చేయాలి అంటే ఇట్ రైజెస్ అన్ ఎర్రర్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ discard and remove function. Similarly, there is a function called pop function.
Similarly, there is a function called pop function and clear function. As we all know, what is clear function in the sense? Clear function in the sense it removes all the elements in a set. It removes all the elements in a set. Once again, please remember that in any data structure, it may be either in list, either in tuple, or in dictionary, or in set also. Clear function only removes the elements. క్లియర్ ఫంక్షన్ అనేది ఎలిమెంట్స్ ని మాత్రమే రిమూవ్ చేస్తుంది, అంతేగాని ఒక లిస్ట్ నో, ఒక టపుల్ నో, ఒక డిక్షనరీనో, ఒక సెట్ నో రిమూవ్ చేయదు. అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని రిమూవ్ చేసేసి లిస్ట్ అయితే ఎంటీ లిస్ట్ ఉంచుతుంది, డిక్షనరీ అయితే ఎంటీ డిక్షనరీ, టపుల్ అయితే ఎంటీ టపుల్, అదే సెట్ అయితే ఎంటీ సెట్ ని యూజ్ చేస్తుంది. Clear everyone? That is clear function. See here, my underscore set. My underscore set is the name of the set. Equal to is assignment operator. This set is a predefined function. Set is a predefined function. Why? Because I am converting a string into a set. Hello world anedi string akkada. Remember, already I told you what is a set in the sense. A set is a group of elements where they are separated by commas and placed between curly braces. అసలు హలో వర్డ్ అనేది కర్లీ ప్లేస్ లో ఉందా? లేదు. కామాస్ సపరేట్ అయిందా? లేదు. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకున్నా, హలో వర్డ్ అని ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకొని సెట్ అనే ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకొని, అంటే ఈ హలో వర్డ్ అనే స్ట్రింగ్ ని సెట్ అనే ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి దాన్ని ఈ సెట్ కి అసైన్ చేశాను, దాన్ని my underscore set కి అసైన్ చేశాను. So when I am asking the interpreter to print my underscore set, my output will be this one. My output will be this one. So don't get confused. Sets are unordered items. Unordered లో వస్తాయి కాబట్టి unordered లో ఉన్నాయి ఇక్కడ. And duplicate elements are not allowed. See here, O is repeated 2 times, but we have got only one O. L is also repeated 3 times, but we have got only 1 time. That is why the length of the set will be decreased. Duplicates elements ఉండటం వల్ల length of the set అనేది decrease అవుతుంది. Okay, now consider these two statements. See, pop function in the sense it deletes the arbitrary item. Arbitrary item అంటే మొన్నటిదాకా ఏం చెప్పాం, ఒక లిస్ట్ లో కానీ ఒక టపుల్ లో కానీ ఇండెక్సింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటది కాబట్టి ఆర్బిటరీ ఐటమ్ అంటే లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎలిమెంట్ ని డిలీట్ చేస్తుంది అని చెప్పాం. Whereas in the concept of set, there is no such things called indexing. ఇక్కడ సెట్ అనే దాంట్లో సెట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అన్ఆర్డర్డ్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. సో ఒక ఆర్డర్ లేదు కాబట్టి పాప్ ఫంక్షన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ అయితే డిలీట్ చేస్తుంది. ఆ ఎలిమెంట్ ఏంటనేది ఎవరికి తెలియదు, ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ ని డిలీట్ చేస్తుంది. బట్ వాట్ ఈస్ దట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ది సెన్స్ నో వన్ నోస్. అదే లిస్ట్ లో అనుకోండి, పాప్ ఫంక్షన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, లాస్ట్ ఎలిమెంట్ డిలీట్ అవుతుంది. అదే టపుల్ లో కూడా when we are going to implement pop function in the tuple, the last element of the tuple will be removed. But in the concept of set అనే కాన్సెప్ట్ లో పాప్ ఫంక్షన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ డిలీట్ అవుతుంది, కానీ సెట్ లో నుంచి ఏ ఎలిమెంట్ డిలీట్ అవుతుంది అనేది ఎవరికి తెలియదు. బట్ వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ దట్, అంటే ఎలిమెంట్ డిలీట్ అయిపోయింది, మనకి మాత్రం అవుట్పుట్ కింద ఇస్తుంది. దట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ పాప్ మెథడ్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? పాప్ మెథడ్ ఇన్ ది సెన్స్ ఇట్ డిలీట్స్ అన్ ఆర్బిటరీ ఐటమ్ ఇన్ ది సెట్. మనకున్న సెట్ ఎలిమెంట్స్ లో ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ అయితే డిలీట్ చేస్తుంది, బట్ ఏ ఎలిమెంట్ ని డిలీట్ చేస్తుంది అనేది తెలియదు. ఆ ఎలిమెంట్ ఏంటి డిలీట్ అయిపోయింది అనేది మనకి రిటర్న్ ఇస్తుంది. దట్ ఈస్ హియర్ in this particular case, ఈ కేస్ లో నేను పాప్ ఫంక్షన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు ఈ అనే ఎలిమెంట్ డిలీట్ అయింది, ఈ అనే ఎలిమెంట్ పాప్ అయిపోయింది. క్లియర్ ఎవరీవన్? నెక్స్ట్ కన్సిడర్ దిస్ వన్. Print my underscore set. క్లియర్ ఎవరీవన్? సో ప్రింట్ అయిపోయింది. ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? WIHDR. నో ప్రాబ్లం, నో ఇష్యూస్. సో ఇక్కడ ఒక పాప్ మెథడ్ వాడాను, ఇక్కడ ఒక పాప్ మెథడ్ వాడుతున్నాను. ఇక్కడ ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ కి ఈ అనే అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ నేను ఏం ప్రింట్ చేయమన్నాను, మై అనే సెట్ లో పాప్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేశా కాబట్టి ఏ ఎలిమెంట్ అయితే డిలీట్ అయిందో ఆ ఎలిమెంట్ ని ప్రింట్ చేయమన్నాను. ఆ ఎలిమెంట్ ని క్లియర్లీ అండర్స్టాండ్, ఇన్ ది హైలైటెడ్ స్టేట్మెంట్
ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ ద ఇంటర్ప్రిటర్ టు ప్రింట్ ద సెట్. నాకు సెట్ మిగిలిపోయిన సెట్ ని ప్రింట్ చేయండి అని అడగల. అక్కడ ఏమడిగాను, మై అండర్ స్కోర్ సెట్ అనే సెట్ లో పాప్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏ ఎలిమెంట్ అయితే డిలీట్ అవుతుందో ఆ ఎలిమెంట్ ని ప్రింట్ చేయమన్నాం. సో ఇక్కడ ఈ అనే ఎలిమెంట్ ప్రింట్ అయింది. సో అక్కడ ఈ అనే ఎలిమెంట్ ప్రింట్ అయింది. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, దీంట్లో ఈ అనే వర్డ్ ఈ అనే ఆల్ఫాబెట్ కనిపించదు. ఇంకా మనకి మిగిలిన ఏంటి, ఈ కనిపించదు కదా, OWLHDR. ఈ ఏమైపోయింది అంటే పాప్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసా కదా, ఈ అనేది డిలీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయండి, అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ పాప్ ఫంక్షన్. మళ్ళీ పాప్ ఫంక్షన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నా, ఇన్ ఆర్డర్ టు షో ద డిఫరెన్స్ ఫర్ యూ. ఇక్కడ పాప్ ఫంక్షన్ అనేది ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లో ప్లేస్ చేశా కాబట్టి ఏ ఎలిమెంట్ అయితే డిలీట్ అయిందో ఆ ఎలిమెంట్ ప్రింట్ అయింది. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, పాప్ ఫంక్షన్ అనేది ఒక స్టేట్మెంట్ లో ప్లేస్ చేసి పాప్ ఫంక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత మై అండర్ స్కోర్ సెట్ అనేది ప్రింట్ చేయమంటున్నాను. సో ఇక్కడ పాప్ ఫంక్షన్ అన్నప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ తీసేస్తుంది. ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ తీసేసి మిగతా సెట్ ని ప్రింట్ చేస్తుంది. సో క్లియర్ ఎవరీవన్, దిస్ ఈ ఈజ్ రిమూవ్డ్ బై యూజింగ్ దిస్ స్టేట్మెంట్. ఆ ఈ అవుట్పుట్ ఏంటి అంటే ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ కి, దీని అవుట్పుట్ ఏంటి అంటే దీని స్టేట్మెంట్ కి. క్లియర్ ఎవరీవన్, ఫస్ట్ పాప్ ఫంక్షన్ ద్వారా ఈ అనే ఎలిమెంట్ డిలీట్ అయిపోయింది. సెకండ్ పాప్ ఫంక్షన్ ద్వారా ఓ అనే ఎలిమెంట్ డిలీట్ అయిపోయింది. మనకి మిగిలిన ఎలిమెంట్స్ ఏంటి, ఇవే మనకి మిగిలిన ఎలిమెంట్స్. దీస్ ఆర్ ది ఎలిమెంట్స్ which are here. These are the elements which are available right now. And the last function is clear function. Clear function in the sense it removes all the elements in the set. అన్ని ఎలిమెంట్స్ రిమూవ్ చేసేసి సెట్ అనే ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ ని మనకు మిగిల్చింది. ఎందుకు సెట్ అనే ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ వస్తుంది అంటే, see here we have started with set predefined method. See మనకి ఇక్కడ రెండు కర్లీ బ్రేసెస్ వచ్చినాయి అనుకోండి, క్లియర్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసినప్పుడు అన్ని ఎలిమెంట్స్ పోయిన తర్వాత రెండు కర్లీ బ్రేసెస్ వచ్చినాయి అనుకోండి, దాన్ని డిక్షనరీ అనుకోవాలా, సెట్ అనుకోవాలా? డిక్షనరీలో కూడా అన్ని ఎలిమెంట్స్ క్లియర్ ఫంక్షన్ ద్వారా యూజ్ చేసి అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని క్లియర్ చేసాం అనుకోండి, ఏం మిగులుతుంది మనకి, ఎంటీ డిక్షనరీ మిగులుతుంది. ఎంటీ డిక్షనరీ అంటే కర్లీ బ్రేస్ ఓపెన్, కర్లీ బ్రేస్ క్లోజ్. సో ఇప్పుడు సెట్ లో కూడా అన్ని ఎలిమెంట్స్ రిమూవ్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ కర్లీ బ్రేసెస్ రావు. మనకి ఏం చూపెడుతుంది అంటే సెట్ అనే ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ చూపిస్తుంది. క్లియర్ ఎవరీవన్, when we are using clear function on dictionary, it shows as empty curly braces, curly brace open, curly brace close, empty curly braces చూపిస్తుంది. అదే ఒక సెట్ లో ఎలిమెంట్స్ అన్ని డిలీట్ చేసేసాం అనుకోండి, క్లియర్ చేసేసాం, మనకి ఇలా ప్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్ చూపెట్టాలి. సెట్ ప్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్ అనేది అవుట్పుట్ కింద వస్తుంది. అంతేగాని లిస్ట్ క్లియర్ చేసినప్పుడు బ్రాకెట్ ఓపెన్, బ్రాకెట్ క్లోజ్, టబుల్ క్లియర్ చేసినప్పుడు పెరాన్సిస్ ఓపెన్, పెరాన్సిస్ క్లోజ్, డిక్షనరీని క్లియర్ చేసినప్పుడు స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ వస్తాయి, అలా ఇక్కడ రాదు. సెట్ లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ క్లియర్ చేసినప్పుడు మనకు వచ్చేది ఏంటి అంటే అవుట్పుట్ సెట్ ప్రీడిఫైన్డ్ మెథడ్ అనే అవుట్పుట్ వస్తుంది. సెట్ ప్రీడిఫైన్డ్ మెథడ్. క్లియర్ ఎవరీవన్? అండ్ ద ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సెట్ ఈస్, యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ నో దట్ సెట్ ఆపరేషన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ యూనియన్, ఇంటర్సెక్షన్, డిఫరెన్స్ అండ్ సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్. 4 ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి సెట్ లో. ఆ 4 ఆపరేషన్స్ ఏంటి అంటే యూనియన్, ఇంటర్సెక్షన్, difference and symmetric difference. I will complete this particular 4 operations within 2 minutes exactly. So please concentrate here. I have considered 2 sets. Here A is set 1. A అనేది ఒక సెట్, B అనేది ఒక సెట్. రెండు సెట్స్ తీసుకున్నాను. A is one set and B is one set. Set A consists of elements 1 2 3 4 5 and set B consists of the elements 4 5 6 7 8. Clear everyone? I have considered 2 sets A and B. The elements of set A are 1 2 3 4 5 and the elements of set B are 4 5 6 7 8. Okay, when I am going to implement union function, ఈ రెండు సెట్స్ మీద యూనియన్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఏమొస్తుందో చూడాలి మనం. సో వాట్ ఈస్ యూనియన్? ద యూనియన్ ఆఫ్ A and B is set of all the elements from both the sets. So clear everyone, what is union in the sense set of all the elements from both the sets. రెండు సెట్స్ లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ తీసుకునే దాన్ని యూనియన్ అంటాం. See the symbol of union is this. R సింబల్ అంటాం కదా, కీబోర్డ్ మీద మనం పెర్ఫార్మ్ చేసేటప్పుడు R సింబల్ అంటాం. R సింబల్ అంటాం కదా, that is the symbol of union. See here
A is a set, A is a set, B is a set, and I am asking the interpreter to print. ఏం ప్రింట్ చేయమంటున్నా? A అనే సెట్ కి B అనే సెట్ కి మధ్యలో యూనియన్ అనే ఆపరేటర్ పెర్ఫామ్ చేయమంటున్నాం. యూనియన్ అనే ఆపరేటర్ పెర్ఫామ్ చేయమంటున్నాం. సో యూనియన్ అంటే ఏం చెప్తున్నాం? రెండు సెట్ లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని మనకు ప్రింట్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నాం. సో 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 ఇట్ రిమూవ్స్ ది డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ప్రింట్స్ 1 2 3 4 5 6 7 8. ఫస్ట్ ఏ అనే సెట్ లో 1 2 3 4 5 ప్రింట్ చేసి నెక్స్ట్ 6 7 8 ప్రింట్ చేస్తుంది. ఈ 4 5 ఎందుకు ప్రింట్ చేయదు అంటే దోస్ కమ్స్ అండర్ డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్. దోస్ కమ్స్ అండర్ డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్. ఇది ఇక్కడ ఏం చేసాం? ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఆపరేటర్ ని పెర్ఫామ్ చేసాం. We have used operator here, but there is also another type called union predefined function. Operator తో అయినా చేయొచ్చు, యూనియన్ అనే ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ తో అయినా చేయొచ్చు, నో ఇష్యూస్. మళ్ళీ ఏం చేస్తాం ఇక్కడ? ఇలాగే ఏ అని ఒక సెట్ తీసుకుంటాం, బి అనే ఒక సెట్ తీసుకుంటాం. ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ మెన్షన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇలా మెన్షన్ చేస్తాం, ఏ డాట్ యూనియన్ ఆఫ్ బి, ఏ డాట్ యూనియన్ ఆఫ్ బి, వేర్ ఏ is the set, dot is an operator, union is a predefined function, and b is also an operator. Sorry, b is a set, b is a set. So a dot union of b anna, b dot union of a anna, no issues. A dot union of b anna, b dot union of a anna, no issues. Our output will be 1 2 3 4 5 6 7 8. ఇక్కడ కూడా ప్రింట్ a or b అన్నా లేదా b or a అన్నా, no issues. A union B anna, B union A anna, no problem. Our output will be 1 2 3 4 5 6 7 8. That is union function. Now what is intersection? What is intersection? Intersection in the sense only common. See, when we are considering two sets, there will be some common elements in both the sets, right? Only the common elements in both the sets are being printed in the output. రెండు సెట్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఏవైతే కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో ఆ కామన్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే మనకి ప్రింట్ ఇస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్సెక్షన్. రిమెంబర్ హియర్ ఇన్ ఇంటర్సెక్షన్ ఫంక్షన్ ఆల్సో నో డూప్లికేట్స్ ఆర్ అలౌడ్, నో డూప్లికేట్స్ ఆర్ అలౌడ్. సో దిస్ విత్ ద సింబల్ ఫర్ దిస్ ఈస్ యాంపర్సెంట్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఆపరేటర్. సెట్ ఇంటర్సెక్షన్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అంటే యాంపర్సెంట్ అనే సింబల్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. See here, A is a set, B is also a set. When I am performing intersection on A and B, intersection అంటే ఏం చెప్తున్నాం? రెండు సెట్స్ లో ఉన్న కామన్ ఎలిమెంట్స్ ని అవుట్పుట్ ఇస్తుంది అంటున్నాం. సో అవుట్పుట్ ఇస్ 4, 5. సో రెండు సెట్స్ లోనూ 4 ఉంది కదా అని 4 ఎలిమెంట్స్ ఇవ్వదు, రెండు సార్లు ప్రింట్ చేయదు 4, 5. Why? Because set does not allow common or duplicate, set does not allow duplicate elements. Set does not allow duplicate elements. In the same way, it can be done by using intersection predefined method also. Intersection అనే ఆపరేషన్ end అనే ఆపరేటర్ ద్వారా అయినా పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు, లేదా ఇంటర్సెక్షన్ అనే ప్రీడిఫైన్డ్ మెథడ్ తో అయినా పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు. See here, A dot intersection of B anna, B dot intersection of A anna, no issues. Our output will be 4, 5. Our output will be 4, 5. And the third thing is set difference. Set difference. See, if there are two sets called A and B, A minus B is nothing but A minus B is a set of elements that are only in A but not in B. A minus B అనేది మనం అప్లై చేసినప్పుడు దాని అర్థం ఏంటి అంటే the elements that are only in A not in B. A లో ఉన్నాయి మాత్రం B లో లేని మాత్రం మనకు అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. సో B minus A అంటే B లో ఉన్నాయి A లో లేని, B లో ఉన్నాయి A లో లేని. So difference can be done by using this operator, minus operator. Difference can be done by using minus operator. అలాగే predefined method ఏముండొచ్చు ఇక్కడ? Difference అనే predefined method తో కూడా చేసుకోవచ్చు. See, consider here. These two are sets. A is equal to 1 2 3 4 5. B is equal to 4 5 6 7 8. There are two sets. So print A minus B అంటే A లో ఉన్నాయి B లో లేని. A లో ఉంటాయి B లో ఉండవు. See here, once again I am going to definition. A minus B is a set of elements that are only in A. A లో మాత్రమే ఉండి B లో లేనివి, not in B. అలా ఏమున్నాయి చూడండి. A minus B అంటే A లోనే ఉన్నాయి B లో ఉండలేవు. ఏముండలేవు? 1 2 3. A లో 1 2 3 ఉన్నాయా? B లో 1 2 3 లేవు కదా. దట్ ఈస్ ది అవుట్పుట్ ఆఫ్ A minus B. సపోజ్ B minus A. వాట్ ఈస్ B minus A? B లో ఉండాలి. B లో ఏమున్నాయి చూడండి.
4 ఏలో ఉంది తీసేయండి, 5 ఏలో ఉంది తీసేయండి, 6 ఉందా, 7 ఉందా, 8 ఉందా. సో ఈ 3 ఎలిమెంట్స్ B లోనే ఉన్నాయి, ఏలో లేవు. దట్ ఈస్ వై వి గాట్ ది అవుట్పుట్ 8, 6, 7. Remember again, sets or unordered items. Sets or unordered item. 6, 7, 8 రావాలని రూల్ లేదు. We can get 8, 6, 7, 7, 6, 8 or 6, 7, 8. ఎలా వచ్చినా సరే మనకి ఆ సెట్ అనేది కరెక్ట్ గా వచ్చిందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. In the same way, this is how we can implement on by using difference predefined method. A dot difference of B అంటే ఏంటి? A లో ఉన్నాయి, B లో లేనివి. A లోనే ఉండాలి. So 1, 2, 3. In the same way, B dot difference of A ante 8, 6, 7. This is difference method. See, I already discussed 3 operations, right? First one is union, second one is intersection, third one is difference, and the last one is symmetric difference. Symmetric difference. Symmetric difference. So this is the operator. This is the operator which we are going to use for symmetric difference. This is called symmetric difference operator. Symmetric difference operator. See here, what is symmetric difference in this sense? Symmetric difference of A and B is a set of elements in both A and B except those that are common. రెండిట్లో కామన్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏంటి అనేది ప్రింట్ చేసేది ఇంటర్సెక్షన్ మెథడ్ అంటున్నాం. ఇంటర్సెక్షన్ మెథడ్. ఇప్పుడు సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే, రెండు సెట్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ రెండు సెట్స్ లో కామన్ గా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ తీసేసి మిగతాదంతా మనకు అవుట్పుట్ ఇచ్చేస్తుంది. మిగతా అంతా కూడా అవుట్పుట్ కింద ఇచ్చేస్తుంది. See here, 1, 2, 3, 4, 5 is a set. 4, 5, 6, 7 is a 4, 5, 6, 7, 8 is a set. So when I'm going to perform symmetric difference operator between A and B, then our output is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ఏమైంది అక్కడ? కామన్ గా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ తీసేసింది. అదే ఇంటర్సెక్షన్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది? కామన్ గా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. అదే సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ అయితే కామన్ గా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని తీసేస్తుంది. That is the difference. See, symmetric difference can also be performed by using a predefined method called symmetric underscore difference. Union aithe union method, intersection aithe intersection method, difference aithe difference method. Whereas symmetric difference vachesarki symmetric underscore difference predefined method, symmetric underscore difference. This is how we can perform symmetric underscore difference predefined method. క్లియర్ ఎవరీవన్? మనం ఈ 4 ఆపరేషన్స్ కూడా వాటి ఆపరేటర్స్ తో అయినా పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు, లేదా ప్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్స్ తో అయినా పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ హావ్ సెడ్ ఇన్ ది previous examples. Clear? And the last one is methods. As we have discussed, set, list, tuple, వీటన్నిటికీ కూడా ప్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఏంటి? max, length, min, sorted. These are all the predefined methods. See, already we have discussed at the time of list అప్పుడు క్లియర్ గా మాట్లాడుకున్నాం. సేమ్ అవే ప్రీడిఫైన్డ్ మెథడ్స్ ఇక్కడ కూడా ఉంటాయి. ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ని సార్టింగ్ ఆర్డర్ లో పెట్టాలి అంటే లిస్ట్ లో అయితే సార్ట్ అనే ప్రీడిఫైన్డ్ మెథడ్ వాడతాం. సార్ట్ అనే ప్రీడిఫైన్డ్ మెథడ్ ని వాడతాం. అదే టపుల్ లో అయితే సార్టెడ్ అనే ప్రీడిఫైన్డ్ మెథడ్ వాడతాం. అదే సెట్ లో అయినా సరే సార్టెడ్ SORTED అనే ప్రీడిఫైన్డ్ మెథడ్ ని యూజ్ చేయాలి. Clear everyone? This is what the concept of set. Okay, don't get confused between list, tuples, dictionaries and set. In Monday class, what I am going to tell you is, I will draw a table where I will divide those 4 tables into 4 parts. In the first part, we shall keep a heading like list, second one tuple, third one dictionary, and the fourth one set. Okay. I will discuss only 10 points. First point is, I will discuss the definition of list. Second, in the same way, definition of tuple, definition of dictionary, and definition of set. And in the second point, we shall check whether mutable or not. Clear everyone? Monday class lo em cheddam ante oka table తీసుకొని 4 parts divide చేస్తాను. List, tuple, dictionary, next set అని పెడతా. ఒక 5 side headings మాట్లాడుకుందాం. ఫస్ట్ సైడ్ హెడ్డింగ్ ఏంటంటే డెఫినిషన్. నాలుగిటి డెఫినిషన్ మాట్లాడుకుందాం. సెకండ్, మ్యూటబుల్లా కాదా, మళ్ళీ 4 గురించి మాట్లాడుకుందాం, మ్యూటబుల్లా కాదా. నెక్స్ట్ సింటాక్స్, ప్రతి సింటాక్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఈచ్ వన్. నెక్స్ట్ హౌ కెన్ వి యాడ్, మళ్ళీ 4 చూద్దాం ఎలా యాడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ హౌ కెన్ వి డిలీట్, మళ్ళీ 4. సో అలా ఐ విల్ ఫ్రేమ్ ఏ టేబుల్
and I will show you directly so that there may be no confusion for you and it will be easy for you for preparation also. Clear everyone? This particular file is also been attached in your Edmodo group. Unit 3 and a folder no list, tuple, dictionary, set. All these 4 files are attached in your Edmodo group. So tomorrow is Sunday, right? Once at least pay for half an hour and refer to all the 4 concepts so that you will be getting clear understanding. And if there are any doubts, we can clear on Monday morning class. Okay? Clear everyone? Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you.